Latéral 4, défensif. Vous avez 2 minutes à la rotation, 2 minutes. Bien joué. Pas mal. Encore 1 minute pour faire la rotation. Les gars, 1, 2, boum, voilà. Bougez les gars. Bougez les gars. O que eu estou a achar do torneio é que está a ser uma competição muito agradável. O povo senegalês é um povo muito acolhedor e tenta ajudar em tudo o possível e tenta que não nos falte nada. Claro que há muita coisa a melhorar, mas em termos gerais acho que a organização está boa e sinceramente acho que estão preparados para os Jogos Olímpicos de 2026 aqui no Dakar. Les activités, c'est super, mais oublie pas de commencer d'un endroit, de les faire toutes les unes après les autres, comme ça tu n'oublies pas. Sans gaz, sans trop de sucre. Ok, alors je crois que c'est l'heure de maintenant passer à la démonstration. Allez,
la sensibilisation. En fait, il y a beaucoup de thèmes qu'on a développés ici et qui sont vraiment très très importants et que ça m'a vraiment manqué parce que j'ai vu des jeunes qui au départ étaient crispés, mais à l'arrivée ils étaient prêts à parler, ils étaient prêts à discuter et ça c'est excellent. Les Jeux Olympiques de la jeunesse restent un événement ponctuel dans le temps, d'une douzaine de jours de compétition, et l'enjeu est véritablement d'imaginer la suite du projet Impact Spark et de la manière avec laquelle les Jeux Olympiques de la jeunesse peuvent agir comme catalyseur pour apporter ce projet au-delà de Dakar, dans l'intérieur du pays, dans les différentes villes et régions du Sénégal, voire même au-delà dans la sous-région, sachant que l'année prochaine, beaucoup de ministres, de délégués, de responsables médicaux viendront avec les délégations lors des Jeux Olympiques de la jeunesse et pourront être exposés aussi à cette nouvelle logique du projet Impact Spark. Donc, c'est une activité qui est en phase avec les stratégies du ministère de la Santé parce qu'on sait que beaucoup de maladies dépendent en fait du milieu, du mode de vie et que le sport est quelque chose de très important quand on veut vraiment agresser certaines maladies telles que les maladies non transmissibles et autres. Donc, cette activité qui consiste à former ces jeunes qui après seront des relais auprès de la population pour sensibiliser sur l'importance de l'activité physique, mais aussi la promotion d'un mode de vie sain est quelque chose d'important. Où le monde entier va vibrer. Hopefully, we will over the coming Africa. Together we have the privilege. 14 jours de compétition. So just to give you some fun facts about the stadium itself. The significance is not lost on us at the USOPC. These are the first games in Africa. This is the first time a lot of the athletes will be exposed. So we want to have them come here, have a good time, learn from the different athletes, be immersed in a different culture that they normally wouldn't have exposure to. So this is living the Olympic values that sport's for everyone, and it could happen anywhere and everywhere. やはり我々としても初めてこのアフリカで行われる大会に参加する各競技においてはアフリカで大会に参加しているという競技もありますけれども日本としていろいろな競技の選手たちを連れてくるっていうものが初めてなのでいろいろな情報を収集して日本にいる例えばセネガルの皆さんですとか逆にここのセネガルにいる日本人の皆さんともいろいろ情報を共有して安全に安心に日本選手団としても大会に参加できるように準備していきたいなというところが今私たちとして思っているところです。We're very excited because we feel like our children for the first time are going to show the world that we don't just do this out there, we can do this at home. The Olympics being held in Africa for us is monumental, it's amazing, and it's something we can't wait to be part of and to show the world that we can do it anywhere, whether in Africa or outside. I'm expecting to see a really vibrant, welcoming place. That's certainly what I've experienced in the couple of days that I've been in Dakar. The enthusiasm, the construction, the preparation, all looks great. So I expect that the environment will be really welcoming, and I think our athletes will have a really special experience. For us, success looks like getting athletes at a proper international event.
You know what I'm saying? They don't need to go outside of the continent to experience an international event of this magnitude. And for us to have an opportunity to get our athletes, you know, to come to a Youth Olympic Games on their continent, that's already success for us. Always for Chinese Taipei Olympic Committee, we always told our young athletes, the games is not only about to win the medals, but also to know the world more better and better, because maybe in the future they will go to the Olympic Games or the more professional games. The pressure that we have is a positive one. It's about us winning a medal in the home soil, and we have what it takes, and all the preparations are channeled towards that. For the athletes, it's not just victory of a medal on the podium, but basically going back home to see that success has been measured, that they've been global citizens across the youth and their friends and the communities in which they engage themselves with. And for us, that is a measurement which is a testament of these Youth Olympic Games on the African soil.